قوة إلا بالله العلي العظيم. تاركاتنا الصحبة وخير في الجميع. مدد يا سيدي، مدد وحق. قطب التصرف، وجهة المخلص يا شيخ هشام. مدد. وأنا الشيخ نازم. مدد. or our grand Sheikh. Mehmet, look after us, our meeting. It will be a holy meeting. And we're happy. Allah, 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 Aziz Allah, 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 Kareem Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Anta Sultan, Anta Rabbuna, wa nahnu ibadaka, Taifa Ajis. You are our Lord and all of us, your weak servants. We came to your door, don't asking only to you for the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, your beloved Sayyidina Muhammad. Don't refuse us, grant us from your favor. We're asking the ways to open the locks of our hearts. Awliya Allah, they reported that human beings, they have possibilities more than their ordinary senses, seeing and hearing and speaking and other senses. They have other senses related to the spiritual aspect. On demande de trouver la serrure et ouvrir le cœur, car l'être humain, il est créé avec un autre sens et d'autres sens que les 5 sens, quelque chose qu'on ne peut pas voir du monde spirituel. And Holy Quran says, it's not the eyes in your head or ears in your head that's blind and deaf, it's the eyes and ears in your heart that's blind and deaf. Et le Saint-Coran, il dit, c'est pas les oreilles et les yeux dans vos têtes qui sont aveugles, mais celui du cœur. We're asking from our Lord to begin to open those possibilities to reach to the reality of why who we are, why we were created, to be human beings, to be Khalifatullah. On demande de notre Seigneur de commencer à ouvrir ses capacités pour être représentant de notre Seigneur, celui qui nous a créés pour. But before we can go there, before those possibilities can be opened through our hearts, we have to be properly prepared. Mais avant que ça puisse être ouvert, ces capacités dans notre cœur, ça prend une préparation. We have to first do what we know before they can teach us what we don't know. Et d'abord, on doit faire ce qu'on connaît avant qu'ils puissent nous apprendre ce qu'on ne connaît pas. We said it before, I'm saying it to remind myself and you. One person, he was a doctor, he was a psychiatrist. He went to Maulana Shaykh Nazim one time and asked him
that why you don't open for us the, they say, lataifa, the spiritual points in human construction to receive heavenly lights. Why you Je don't vous open? raconte pour me rappeler et pour qu'on puisse, non. Et pour qu'on puisse tous se rappeler, il y avait un psychiatre, un mouride. This connection is slow. Il y avait un mouride qui a demandé au Cheikh, pourquoi tu ouvres pas les points subtils pour nous dans le cœur et ouvrir pour nous de voir l'inconnu. Shaykh Nazim answered him, "Oh, my son, oh, my murid, if I open that power to you before you're prepared properly, it will harm you. It burns you and around you also." Et Moulana Cheikh Nazim a répondu, si je vous ouvre ces réalités avant que vous êtes préparés, ça va te faire du mal, ça va te brûler et aussi tous autour de toi, ça va brûler. Everything that the Shaykh taught us, was to prepare us for opening. Et chaque chose que le Cheikh nous a appris et nous apprend, c'est pour cette ouverture. But we have to do the work. Mais on doit faire le travail. He taught us, as Prophet was teaching his Sahaba and the Ummah, how to prepare yourself to reach to spiritual life. Et il nous a appris, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, comment arriver à la vie spirituelle. I never saw him leave anything from the Sunnah of Prophet. Et je ne l'ai jamais vu laisser quelque chose de la sunna de notre prophète, que la paix soit sur lui. Even small things. He was keeping everything. And keeping so many subtle, lataifi things also that you don't know unless you study deeply, then you say, oh, that's why he was answering like that or doing like that. Et il gardait toutes les petites choses, et même des choses tellement subtiles que tu ne peux pas savoir en premier regard, mais qu'après, en regardant, en expliquant, tu comprends. They asked Sayyidina Aisha, radiallahu anha, that what was the character of the Prophet? What was he like? What was his character? So on. Et ils ont demandé, Sayyida Aïcha, quel est le caractère du prophète? Comment il était? And she said, he was the Quran. He was the Quran. He embodied all of it completely. Et elle a dit, il était le Coran. Il était la manifestation complète de toutes les réalités du Coran. If you asked what was the character of Maulana Shaykh Nazim, would say he was the Prophet. He was like the Prophet. He was of the Prophet. How you want to say it without making a problem? Et si tu demandais comment il était Maulana Shaykh Nazim, tu dirais il était la manifestation du prophète. Il était comme le prophète ou du prophète. Comment on peut le dire sans tomber dans des problèmes? Mais il était cette lumière du prophète. The characteristic, one of Allah subhanahu wa ta'ala's divine sifat, characteristics, say Tanzilu Subhani, the glorious descension, able to sustain huge creations, galaxies and universes and what we can't imagine, and able to come to the level of an ant or less than an ant, an atom, a virus, to descend and look after everything same time.
Et un des noms de Allah Azza wa Jal, celui qui descend de sa gloire pour arriver au niveau de chaque création, il est celui qui tient en pouvoir toute cette grandeur de l'univers et aussi il prend soin du fourmi et de choses les plus petites, donc du plus grand au plus petit. And because they say Allah subhanahu wa ta'ala created the creation and didn't look at it again. Et he gave his deputy, his Khalifatullah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to look after everything. Et on dit que Allah a créé son création, il n'a pas regardé encore. Il a donné ça à son représentant, Sayyidina Muhammad, pour prendre soin de tout. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he gave his awliya to look after matters from the highest to the lowest. Et le prophète, il a donné sallallahu alayhi wa sallam à ses amis, les saints, de regarder du plus haut à plus bas, de prendre soin de tout dans cette création. And it was the character of, or characteristic of Maulana Shaykh Nazim and Maulana Shaykh Hisham. Their hearts would be busy with the highest affairs and keeping with people on the simplest level also. Et c'était la caractéristique de Maulana Shaykh Nazim et Maulana Shaykh Hisham d'être occupés avec les plus hautes affaires spirituelles dans le raïb, en même temps prendre soin des affaires les plus petites de tous les jours des êtres humains. But not to take it lightly, even though they were with us on our level, so kind and how we can say, so simple with us. Maulana Shaykh keeping easily, yet they were preparing us from the first step to the highest steps, to reach to our positions, each one of us in the divine presence. Et même s'ils étaient avec nous dans les choses de tous les jours à notre niveau, mais pour ne pas le prendre au léger, en même temps, ils nous prépareront et ils nous préparent pour atteindre nos stations spirituelles, de s'élever spirituellement. I was remembering last night in the suhba in Houston and Chicago that one time I went to Cyprus with a book. There was a famous book by J.G. Bennett, the spiritual teacher, English, the disciple of Gurdjieff. I think many people heard of Gurdjieff. He wrote a book called what was it called? Masters of Wisdom, or I forgot what was the name of that book. In it, he had the famous principles of Shah Naqshband, of Naqshbandi Tariqat. Sayyidina Shah Naqshband and Sayyidina Abu Khalid al-Bujdwani, between them they put together 11 or 12 principles to describe the features of the Naqshbandi way, Naqshbandi path. Une fois, j'ai amené un livre à Chypre de John Bennett, qui était mouride de Gurdjieff, qui était en relation avec les maîtres du Naqshbandiya, et il était dedans les 11 ou 12 préceptes qui venaient de Shah Naqshband et Abdul Khalid al-Bujdwani. They were high principles, to be aware of your breathing, to be in seclusion even with people, solitude in the crowd, to be aware of your breath, to be aware of numbers, journeying to the homeland. So many, they're high principles. And I was going to ask Maulana Shaykh Nazim to open some of it for me. Et c'est des hautes pratiques et principes comme être conscient de notre respiration, de chaque moment qu'on prend, de chaque étape, de chaque pas qu'on prend. Et je voulais demander à Maulana Shaykh Nazim d'ouvrir un peu de ça pour moi. And I handed Maulana Shaykh Nazim the book to see what he's going to say. He took it and he opened it up. It came to the name of Shaykh
Ahmed Yassawi, famous Shaykh from Central Asia. We mentioned his name, and then he looked through the book, and before he got to the part that I wanted him to explain, he came to something. He said, "What's this?" And I took it and I read. I say he's talking about the ego, how you have to control the ego, and especially anger, to stop anger. And he took the book, closed and handed it to me. He said, "Good." Et je lui ai donné le livre à mon Cheikh Nazim et je voulais qu'il réponde à une certaine partie. Et il a ouvert et il a commencé à lire sur Ahmed Yassawi qui a dit qu'il faut avant tout contrôler l'ego et la colère. Et avant qu'on puisse avancer plus, il a fermé le livre, il m'a donné, il m'a dit c'est assez pour vous. Therefore, do what you know. Allah will teach you what you don't know. Before He will teach you what you don't know. We have to start at the beginning and ask ourselves: we finished anger? No. We're still getting angry, or we left it behind, or we're carrying it with us still. Sayyidina Nabi Sulaiman, alayhi salatu wasalam, the Prophet Sulaiman. He was coming one time, this Maulana Shaykh story, and with grand sheikhs before him, and Maulana Shaykh Hashem said it also. Allah bless you, long life and full power. He was coming on his flying carpet, Nabi Sulaiman, flying above the clouds. As we now know, we know nowadays when we go in an airplane, we're above the clouds going. He was like that, flying. And sun was coming down. And then suddenly he found himself covered with a shade. So what's shading the sun? There's no cloud. They weren't in those days spraying. What's covering the sun? And his wazir said, "Oh, Sulaiman, Nabi Sulaiman, it's a flock of pigeons. A huge flock of pigeons is blocking the sun." Donc, on doit commencer à contrôler notre colère au début avec ce qu'on connaît et après, ils vont ouvrir ce qu'on ne connaît pas. Et Maulana Cheikh Nazim et notre grand cheikh après lui et après lui, Maulana Cheikh Hicham, ils ont raconté une histoire du prophète Salomon. Il était sur son tapis volant et il y avait quelque chose qui bloquait le soleil. Et il a demandé à son wazir c'était quoi. Et il a dit un grand groupe de pigeons qui volaient, ils bloquaient cette lumière. My ego is complaining. I heard this story before. And he's saying to me, yet you didn't absorb its lesson, so continue. Et mon ego se plaint. J'ai déjà entendu cette histoire. Mais il me dit, mais vous n'avez pas absorbé ces leçons, donc il faut l'entendre encore une fois. I'm complaining. My ego. So Nabi Sulaiman alayhi salam, may Allah grant us from his wisdom and light, Amen. O Prophet, and especially the zeal of Prophet Sayyidina Muhammad. He said, call their leader, who is the chief of those pigeons, let him come here. Who authorized them to fly there, blocking my view? Who gave them permission to move like that? I want to speak with their chief. Et le prophète Salomon qui soit toujours avec nous et qui nous regarde et qu'il soit élevé plus, il a dit, amène le pigeon, le maître des pigeons, le chef, qu'il vient me parler pour m'expliquer qui l'a donné la permission de bloquer notre vue et de voler dans cet endroit. One messenger went to those pigeons, I don't know, it was the hoopoe or who it was, went and said, come now, Sultan is calling you. And the chief of the pigeons came down on the carpet in front of Nabi Sulaiman. Et un des oiseaux, peut-être le hoopoe, il est parti et il a ramené le chef des pigeons pour venir rencontrer le sultan Sayyidina Sulaiman sur son tapis volant. Salam. Salam before speaking, he greeted Nabi Sulaiman and then
Nabi Sulaiman asked him, "Oh, chief of the pigeons, what you're doing? Where are you taking your flock?" And that chief of the pigeons said, "Oh, Nabi Sulaiman, we're making hijrah. We're moving from our old home to a new home." Et il a dit, oh salam, paix sur vous, le prophète Salomon, on est en train de faire l'immigration pour partir dans notre nouveau place, notre nouvelle maison. He said to that pigeon, Nabi Sulaiman alayhi salam, "Why you're moving to a new home? What was wrong with the old one?" Et il les a demandé, pourquoi vous déménagez dans une nouvelle maison? Qu'est-ce qui était le problème avec le vieux maison? Oh, Nabi Sulaiman, it was so dirty. It got so dirty there. You know how it's pigeons. It was so dirty. We're moving to a new place, clean place. Et les pigeons, il a dit, c'était devenu tellement sale qu'on déménage, tu sais, les pigeons, on déménage dans une place plus propre. And Nabi Sulaiman, he said, "Oh, chief of the pigeons, answer me one question. If, according to your answer, I give you permission to move or go back." Et il a demandé, Sayyidina Suleiman, au maître des pigeons, réponds-moi une question. Et si vous répondez, je vous donne soit permission pour avancer ou retourner. He said, "As you like, Ya Sultan, tell me, the thing that was making your old home dirty, you left it there or is still with you?" Et il a dit, dis à moi, la chose qui a rendu cette maison sale, est-ce que tu l'as laissé là-bas ou ça vient avec toi? If you left it behind, then you move to a new clean place. If you're carrying it with you, what made the old place dirty, don't bother, the new one is going to be dirty also. Il a dit, si vous avez laissé derrière vous, c'est bien, continuez. Mais si vous ramenez avec vous la même chose qui l'a rendu sale, c'est mieux de retourner car la nouvelle place va être aussi sale. Go back. Go back. We're carrying it with us. Ya Nabi Sulaiman. Go back, he said. Et il a dit, on porte ça avec nous au prophète Salomon, donc on doit retourner. Allergy. Torji. We have to ask ourselves that question. We're asking to move to a new spiritual homeland, but what is making the present one dirty, I mean to say our egos, we're carrying it with us. We can't bring it. Ego is not allowed there. Et on demande d'aller dans la réalité, mais ce qu'on porte de ça, de notre ego, il ne peut pas aller là-bas. Therefore, we have to put into practice what he taught us and trained us to bring our egos into submission, that we can be admitted to heavenly areas. Donc, on doit mettre en pratique ce qui nous a entraînés pour et nous a appris pour être capable de préparer pour aller dans ces territoires célestes. I always was asking about Enneagram. You say Enneagram, the taifa, the points in the human chest that opens to spiritual worlds, to see what no one can see, to hear what no one can hear. And people wrote books about it. There are so many points, so many colors associated with it. And Maulana Shaykh Hisham, he was present at a talk that one professor gave about those points. And when that person finished, Maulana Shaykh Hisham spoke. He said, all those things you're talking about, you have to know they're guarded. There's guardians over those things you're asking.
Those are gates. Those are al-bab, doors to another world. But there's a guardian at those doors. You have to pass that guardian. He has to stamp your passport. When you come to another country, they have to stamp your passport. If something is wrong, they say, go back, deported. Et j'étais toujours intéressé à l'anéagramme. Je demandais toujours à propos des points, des 9 points. Et Sheikh Hicham, il était dans une conférence et on parlait de ces points. Et il a dit qu'il faut que vous sachiez que ces points, ils sont gardés par des gardiennes. Et avant d'avancer, d'ouvrir ces savoirs spirituels, il faudra que vous soyez estampé comme le passeport. Et sinon, il faut retourner pour s'entraîner plus avant d'être capable d'atteindre ces différents points. And nowadays, he said, used to be 9 guardians. It's improved. There's 1 guardian over all of them. Et avant, il a dit c'était 9 points et aujourd'hui, c'est amélioré. C'est tous concentrés dans un point aujourd'hui. He never opens until that person is certified okay. Et ça ouvre pas avant que cette personne est certifiée. How to be certified okay? How to have our passport stamped? That's the question. Et comment être certifié pour avoir nos passeports spirituels estampés? C'est ça la question essentielle. We have to go back and look at the ways he taught for cleaning ourselves from that dirty ego. Et on doit retourner et regarder les méthodes, comment nettoyer et purifier nous-mêmes de cet ego qui est sale. Where ego is going beyond its bounds into forbidden areas or dirty areas or things that ruin our spiritual situation. Et où l'ego, il part hors les limites de ce qui nous bloque, nous voile et nous rend sales et nous bloque de nos stations spirituelles. So many. They say 70,000 bad characteristics of the ego, but the head of them is anger. Allah. So many. Il y a tellement de mauvaises caractéristiques, mais la tête de ces 70 000 mauvaises voiles est la colère. The head of them is anger. Anger burns everything. Et cette colère qui est la tête, il brûle toutes choses. It destroys your spirituality, it destroys everything. An angry person can't listen to his Shaykh, can't listen to his prophets, can't listen to Allah subhanahu wa ta'ala. Et un homme qui est en colère, ça détruit tout dedans lui. Il n'écoutera plus son cheikh, ni son prophète, ni Allah Azza wa Jalla. Therefore, we have to go back to the beginning and ask our Lord, Tahirna, Ya Rabbana min al-ghalab nafsani. Take away, clean us from the anger of my ego, stopping me from coming closer to you. Donc, on doit retourner et demander, oh notre Seigneur, nettoie-nous de cette colère de nos égos qui nous bloque et qui nous voile de venir vers toi. Shaykh wants to open, but we're coming with that dirty ego riding on us. How it's going to open? Le maître, il veut ouvrir, mais si on vient avec cet égo sale qui nous monte et qui nous contrôle, comment il va ouvrir? Therefore, it has to have a base. Meditation and Sufi introspection has to be based in what Prophet ﷺ brought and taught, which keeps the ego in its proper place, gives to the ego what it's dues, and prevents what's not its dues. So the ego doesn't ride on us. Donc, alors, il doit avoir une base pour prévenir nous de tomber dans ces extrêmes, pour que l'ego ne nous contrôle pas et pour lui donner ses droits, pour que dans ce cadre, la spiritualité puisse ouvrir. They say, why Allah gave us ego? He said, not He gave it, it's granted to us. Ego is something, we need it.
We need it, but has to be controlled. Ego is our ride, our barak, who get up, but has to be under control. Otherwise, useless. We can't do anything serious work. Et les gens demandent pourquoi Allah nous a donné cet ego, mais c'est un grand cadeau, car si on peut le monter, ça devient notre monture pour monter aux cieux. Mais sinon, on ne peut rien faire et on devient inutile pour la spiritualité. At least, he said, stand up at night before Fajr or before you sleep and say, oh my Lord, clean me from my ego's anger. And say 100 times, Ya Halim, Ya Halim, oh Ya Allah, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim. Say Ya Halim, oh Ya Allah, Ya Halim, oh Ya Allah. When you say oh on the end of a heavenly name, I'll address you with that characteristic. Ya Halim, oh Ya Allah, Ya Rahman, oh Ya Allah, Ya Kareem, oh Ya Allah, Ya Wadud, oh Ya Allah. Say Ya Halim 100 times. You say 100 times Ya Halim, keeps you cool all day. Et au moins, on peut s'élever avant le Fajr ou vers le Fajr et réciter Ya Halim 100 fois et ça va nous garder de pas être de brûler dans cette colère dans toute la journée et pour nous habiller, on dit Ya Halim avec le wa à la fin dans tous les noms divins qu'on répète pour nous habiller de ces noms. Try to keep it. It's a simple exercise. We can't carry heavy exercises as they carried in the past. Keep at least Ya Halim, Tahina Ya Rabbana, min al-ghadab nafsani. To be calm. When the time of anger comes, that power reaches you, stop it. And you can pass through that danger point without exploding or burning. Et c'est un petit exercice, on peut essayer de le garder car on ne peut plus porter les exercices compliqués des gens d'avant, de réciter Ya Halim, comme ça, quand le colère vient dans la journée, on peut le rattraper, le contrôler et pas le laisser nous détruire ou nous prendre et comme ça, on va améliorer petit à petit. And then step by step, we can improve. But we have to begin. Oh my Lord, I'm intending to leave my ego's badness to ride on my ego, not my ego to ride on me. Intend. Make that intention. First, we have to work on ourselves before we can do anything for this world. Mais on doit commencer avec l'intention. Oh mon Seigneur, j'ai l'intention, pas que mon ego va pas me contrôler, mais je vais le sceller. Et comme ça, avec cette intention, on va améliorer. They're making demonstrations and riots now, asking to change this world, this way and that way. This world is the way it is because of the way we are. Until we change ourselves, Allah will never change it until we change what's in ourselves. They never thought to change themselves, thinking to change others and this world, not going to change. It's the result of the way we are. Until that changes, nothing's going to change. Il y a des démonstrations et les gens, ils se lèvent pour dire on doit changer ce monde. Mais ce monde ne changera pas parce que ce monde est le produit de ce qu'on a fait. Et si on ne change pas nous-mêmes, ça ne changerait jamais. Donc, on doit commencer à changer nous-mêmes et après, la situation va changer. Et ça, c'est un point très important. And you can't change the world. It's a testing ground. It's a testing laboratory. They have laboratories where car manufacturers, they take the cars, they crash them to see what's going to happen. It's a testing ground. Everything is going. But we have to take our example from Sayyidina Ibrahim. Et aussi, on ne peut pas changer ce monde. Il est une place de test. Il est un laboratoire de test. Mais on doit prendre notre exemple du prophète Abraham dans ce monde. Sayyidina Ibrahim, the tyrant Nimrod made a huge fire to throw him in it. And we spoke about that ant. He was coming to blow out that fire. He made a huge machine to throw Ibrahim through the air into that fire. It was so hot the soldiers couldn't come up to it to throw Ibrahim in. Ils ont fait un grand feu, Nimrod le tyran,
il a fait un grand feu pour lancer Abraham dedans, pour le détruire. They put Sayyidina Ibrahim in the catapult, throw him through the air half a mile into that fire. Et ils l'ont mis dans une catapulte, ils l'ont lancé un kilomètre pour lancer dans cette feu. Ibrahim is going through the air towards that fire. Et il vole Abraham dans l'air vers cette feu. Jibril, Sayyidina Jibril alayhi salam, he sees the beloved prophets of Allah. One ant is coming to extinguish that fire. Jibril is coming to try to save Ibrahim also. Jibril says to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, oh my Lord, your Khalil, your friend is in trouble. Allah says, go see he needs your help or not. Try to save him. Et Sayyidina Ibrahim, il vole vers cette feu et l'archange Gabriel est venu pour dire, oh mon Seigneur, votre ami, il est en trouble. Et il a dit, Allah va et demandez-lui qu'est-ce qu'il a besoin. Et en même temps, il y avait un fourmi qui partait pour détruire cette feu. Les deux sont en allant vers Sayyidina Ibrahim. So the ant is rushing from one side to extinguish the fire, and Jibril is coming from another side to meet Ibrahim in midair. Oh, Donc, ils Ibrahim. deviennent de différents côtés pour vers Sayyidina Ibrahim. Oh, Ibrahim, your Lord sends you his greetings, his salam. Are you in need for help, rescue? Et l'archange Gabriel, il dit, oh Ibrahim, votre Seigneur vous envoie une salutation de paix. Il vous demande, est-ce que vous avez besoin d'aide? He's coming like Superman, like Spider-Man. I came to rescue you. Il vient comme un super-héros pour dire, je suis venu pour te sauver. Saying Ibrahim, his level, no one can imagine it. Not like even Superman, Spider-Man. He said, Ibrahim. He said, oh Jibril, my characteristic that my Lord gave me, I'm happy and satisfied with his holy will. Wow. I'm happy with his will. This is the situation my Lord put me in. He does what he wants. This is situation, he did it for me. I'm happy with my Lord's judgment for me. To throw me in that fire, I'm happy with my Lord's judgments. Go back, I don't need your help. Et Sayyidina Ibrahim, personne ne peut connaître son niveau. Il est tellement élevé. Il a dit, oh Gabriel, j'ai pas besoin de votre aide. Mon Seigneur, il connaît ma condition. Il m'envoie dans le feu ou dans le paradis. Il fait de moi qu'est-ce qu'il veut. Donc retourne, j'ai pas besoin. Allah subhanahu wa ta'ala said to that fire, Bardan, be cool for Ibrahim. Bardan fi Ibrahim. Et Allah, il a dit dans le Coran au feu, soyez paix et soyez léger, rafraîchissant pour Ibrahim. Bardan wa salam. It's said through traditions, Maulana Shaykh used to say that fire became as a rose garden for Ibrahim. He landed in that fire. From outside, they're looking, it's a fire. And Ibrahim's in it. For Ibrahim, he was in a paradise rose garden, cool and refreshed. It's going to break if you go on like that. Et dans la tradition, ils ont dit que c'est devenu un jardin de roses pour Sayyidina Ibrahim. Et jusqu'à aujourd'hui, il est un jardin, cet endroit. It's a lesson for us. You can't change this world. It's a testing ground. It has been since the time of our grandfather Adam and our grandmother Hawa, Eve. Peace be upon them. But you can be Allah can make it a rose garden for you. If you follow the seal of Prophet Sayyidina Muhammad, what he brought, he make it for you as a rose garden. Even everything is in chaos. Et on ne peut pas changer ce monde, il est comme ça du début à la fin. Mais si on suit le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et bien sûr tous les prophètes et
l'exemple de Sayyidina Ibrahim, il va rendre ce monde qui est un feu, une place de test, d'être un jardin de roses pour nous. He said, if a person can work hard, what the Shaykh taught, to control our ego and fill our days and nights with good doings and leave bad doings, to complete their candidacy to be Khalifatullah, deputy for Allah, Allah will dress you with His divine names and attributes and give you a world to be His deputy in that, and no partners for you in that world. Et c'est dit, si personne peut, avec son meilleure intention, laisser les choses qu'Allah nous a demandé de ne pas faire et suivre les chemins du maître et du prophète, Allah Azzawajal va vous ouvrir un monde unique, inconnu pour vous, et dedans ce monde, pas de partenaires. We said it yesterday. Maulana Sheikh Nazim said that when he was young, he was making tawaf in Mecca, Mukarramah, with Grand Sheikh during Hajj. They were going around Kaaba Sharif. Yeah. And it was Hajj time, very crowded, people pushing. And if you've been there at Hajj, it's very crowded and difficult to move. Et on disait l'histoire hier et on va le répéter. Maulana Sheikh Nazim et notre grand cher Shaykh Abdul Haqq, ils étaient sur le Hajj et il y avait beaucoup de monde car c'est trop occupé et ils étaient en train de faire le tawaf. All of a sudden, he said, Grand Sheikh tapped me on the shoulder and said, "Oh, Sheikh Nazim, look up, look up." Et il a dit Tell me what non. you see. Et il a dit soudainement, notre grand cher, il m'a tapé sur les épaules, il m'a dit, regardez en haut et dis-moi ce que tu vois. Sheikh Nazim said, I looked up and with my Grand Sheikh's barakah, I saw another group making tawaf above the crowd. There's the crowd is going, come up, going like butterflies, like angels, no one disturbing the other. So elegant, so beautiful, so peaceful. Et quand il regardait en haut, il voyait comme des papillons, les saints qui faisaient le tawaf, tellement avec de la grâce, comme une danse tellement subtile, tellement plein de joie, de paix, d'amour et sans aucune friction. My heart wished to be with them, he said. Et ma cœur avait le désir d'être avec eux, il a dit. We're asking to join them. We're Et on asking demande de les joindre. our Prophet and our Shaykh to join those holy souls. Et on demande de joindre nos churs et notre prophète à ces âmes bénies et saints. Glorifying their Lord, Allah Almighty, happy in His divinely presence, in the holy presence of Prophets and Awliya al-Kiram. We're asking to be with them. And we're intending to follow what he taught us to make ourselves suitable to be admitted to heaven. Et on a l'intention de les suivre et on demande d'essayer d'appliquer ce qu'ils nous ont enseigné pour essayer d'être préparés pour cette ouverture et cette élévation. At least, oh my Lord, clean me from my ego's anger. Tahirna, Ya Rabbi, tahirni min al-ghalab nafsani. Ya Halim, Ya Halim, Ya Allah, Ya Halim, Ya Halim. Keep one step at least. Do what you know, Allah will teach you what you don't know. Wa min Allah tawfiq. Fatih. Allahu Akbar. Ameen. Alhamdulillah. He didn't leave us with nothing to say. Thanks to Allah. MashaAllah, beautiful. Thanks to Maulana. Thanks to Maulana. You never underestimate your Shaykh. Shaykh Hashim used to say. He never leaves you. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله أستغفر الله
astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم اللهم يا ربنا يا مسبب الأسباب يا مفاتيح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا بادئ السماوات والأرض يا جميع الناس يا قوي العزيز يا حليم يا فتح يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رابطة شريفة سيد استغفر الله. Open for us from divine lights, from heavenly lights. Rabbi Habri Istidad Kamil Kabuli Faidika Abdas. The Shaykh Muhyiddin was teaching. Open, make us prepared to receive your heavenly outpour. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 ألم نشرح الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمن بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.